Okay. So ఇవాళ మీకు టైర్ మోడల్ ఉంది కదా, టైర్ మోడల్ కంప్లీట్ చేసాం. ఓకే, ఐ ఓపెన్ ద సీన్, రీసెంట్ సీన్స్. ఓకే, అయినా మాయ కూడా ఓపెన్ అవుతుందా లేదా చెప్పు. ఓపెన్ అయినా సరే, ఇప్పుడు క్లోజ్ చేసాను కదా, రాదు ఇది. ఇక దీని తర్వాత ఇప్పుడు నీకు నెక్స్ట్ క్లాస్ ఏమో నీకు ఏది ఫైన్ లాగా నీకు అలౌ చేయను. నువ్వు చేసినా కానీ నీకు అలౌ చేయను క్లాస్లో, సరే. So I'm selecting this vertexes and try to balance this little outside. Properly smooth చేసుకోవాలి. Okay, wherever you are having some shape distraction, just properly balance this one. Smooth ఉండేటట్టు చూసుకోండి సార్. బాడీ షేపింగ్ ఫాలో అర్థం అయిపోతే అందులో ఉన్న లైన్స్ ఉంటాయి కదా, లైన్స్నే ఫాలో అవ్వండి. ఆ లైన్స్ ఫాలో అయితే అది మేనేజ్ చేయాలి కదా. నేను మీ ముందే చేశాను కదా అవన్నీ, ఇలా బ్యాలెన్స్ చేయాలి అవన్నీ చూపించాను కదా. వస్తుంది లైన్స్ మీకు ఏంటంటే స్టార్టింగ్ మీకు ఇది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఇదే మీకు. ఇది లైన్స్ని ఎలా బ్యాలెన్స్ చేయాలి, ఇంకోటి వర్టెక్సెస్ ఎలా మోడిఫై చేయాలి, ఇవి వాల్యూ చేసుకుంటే చాలు. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉంది, ఇది ప్రాబ్లం ఉంది, ఎందుకంటే ఇక్కడ నేను యాడ్ చేయాలి వర్టెక్సెస్ ఏమో. ఓకే, ఈ లైన్స్ని ప్రాపర్గా ఫాలో చేయాలి. ఇది ఉంది కదా కింద రావాలి, డైరెక్ట్ ఇక్కడ బ్లాక్ చేయకుండా, లేకుంటే ఇక్కడ లైన్ యాడ్ చేసుకొని ఇక్కడ కింద తీసుకురావాలి. ఓకే, దట్ విల్ డూ ఇట్ లేటర్, నాట్ నౌ. ఓకే, నా ఫస్ట్ వన్ లెట్స్ సెలెక్ట్ దిస్ మోడల్ నౌ. ఫస్ట్ ఏంటంటే గ్లాసెస్ మనం ఇలా క్రియేట్ చేసాం కదా. ఫస్ట్ వన్ సెలెక్ట్ దిస్, ప్రెస్ 1 key ఫర్ గ్లాసెస్ ప్రిపరేషన్. ఓకే, గ్లాసెస్ ప్రిపరేషన్ కోసం ఐదర్ వీ టేక్ దిస్ వన్ అదర్వైజ్ దిస్ వన్. ఓకే, బ్యాలెన్స్ చేయాలి. ఇది ఏంటన్నా అయితే మనం ఇక్కడ చేసే బ్రిడ్జ్ ఉంది, మనకు బ్రిడ్జ్ చేసుకోవచ్చు, కానీ ఇది చేసి మనం ఎక్స్క్లూడ్ చేసుకోవాలి, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆపోజిట్ సైడ్ మనకి ఏం లేదు. ఓకే, దానికోసం ఇక్కడ కంపల్సరీగా బ్రిడ్జ్ యూజ్ చేయాలి మనం. ఓకే, సో ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దిస్ వన్, రైట్ క్లిక్ అండ్ సో గో టు ద ఎడ్జెస్, సెలెక్ట్ దిస్ 1, 2 and 3, సెలెక్ట్ 1, 2 and 3 సెలెక్ట్ చేసాం. ఇంకోటి ఈ ప్రాపర్ ఫ్లో లేదు మనకి, ఇక్కడ ఏంది ఇలా వచ్చేసి మళ్ళీ ఇలా వెళ్తుంది, అది ప్రాపర్గా మనం మేనేజ్ చేసుకోవాలి. కానీ ఇది తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇది తీసుకొని ఎక్స్క్లూడ్ చేసుకుంటే మనకు అంత డిస్టర్బెన్స్ ఏమి ఉండదు. సీ దిస్ ఫస్ట్ వన్, ఫస్ట్ చూపిస్తాను, దాని తర్వాత సెకండ్ చూపిస్తాను. నా ఫస్ట్ వన్ అండర్ దిస్ వన్, లెట్ మీ సీ ఆల్ ద పీపుల్ హ్యావ్ జాయిన్డ్. యా, సో నౌ yeah, so now I'm selecting these edges now. So first 1, 2, 3 edges, 1, 2, 3 edges, then go to the edit option and say bridge on this one. Bridge ఏంది ఇలా క్రియేట్ అయింది మనకు. ఓకే, ఎందుకంటే దీంట్లో లైన్స్ లేవు, లైన్స్ తర్వాత మనం యాడ్ చేసుకొని మర్జ్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ ఏది ఫ్లో ఎలా వచ్చింది, ఇది కొంచెం లోపల వెళ్ళిపోయింది చూడండి. ఇక్కడ నాకు సీ దిస్ వన్ హియర్, ఇట్ హెస్ గాన్ ఇన్ సైడ్ నౌ, కెన్ సీ. కానీ అంత డిఫికల్ట్ కూడా లేదు, ఎందుకంటే బ్యాలెన్స్ చేసుకోవచ్చు, కొంచెం యాడ్ చేసుకోండి. యూ కెన్ బ్యాలెన్స్ దిస్ వన్. Second one, instead of this one, what we can do, we can select this one, this edge and this edge. What we need to do, we need to use extrude. Bridge manam cheyalem ikkada. Now click this bridge option, this one, and try to move towards left side now. Ila. Okay, the lines are little uneven. Right click on this one, vertexes. Only E part maatrame. Okay, now nothing should be selected. Backside portion, control and remove the selection.
Okay, everything you see, and then use your scaling. Scale it in only one direction. Then the straight lines రావడం అంతే. Just click and drag towards left side to make it straight lines. Okay, now we can see the balance now. Perfectly we have balanced these shapes now. Okay, దీని తర్వాత what we need to do, we need to add edges on this one now. What edges we want it? Now go to the mesh tool, insert edge group tool, add one line over here, second line on this side now. Okay, now take this move tool, right click and go to the vertices, select these two vertex, edit mesh and merge, select these two, press G. Okay, select these two, one second, let me select only one, try to move this right side now. Overlap అవుతుంది కదా, దానికోసం just movement అన్నమాట. Select this all, okay, and try to move right side now. ప్రాపర్గా బ్యాలెన్స్ చేయడానికి. Okay, now it is done. What we need to do, we need to select this point and this point we need to select and merge this option. Again edit mesh and say merge on this one. Merge అయిపోయింది. ఇది వదిలేయండి, తర్వాత ఫైనల్గా మనం ఫైనల్ ఫినిష్ మోడల్ దాని తర్వాత మనం చేసుకోవాలి. ఈ షేప్ వచ్చింది మనకి. సెలెక్ట్ దిస్ అండ్ ప్రెస్ 3 key and see గ్లాస్ వచ్చింది. డిస్టర్బెన్స్ ఏం లేదు ఇప్పుడు. మ్యాక్సిమం అది ఫ్లో ఇలా ఉంది కదా, ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఇట్ హ్యాస్ టేకన్ ద ఫ్లో నౌ. కానీ పైన పోర్షన్ మనం బ్లాక్ చేయాలి కదా, సేమ్ మీన్స్ వీ హ్యావ్ టు యాడ్ దిస్ వర్టెక్సెస్ నౌ. గో టు ద వర్టెక్సెస్ అండ్ ట్రై టు ప్రొవైడ్ ద వ్యూ వేర్ యూ షుడ్ నాట్ సెలెక్ట్ బ్యాక్ సైడ్ వర్టెక్సెస్. బ్యాక్ సైడ్ వర్టెక్సెస్ ఉన్నాయి కదా, సెలెక్ట్ చేయకుండా చూసుకుంటుంది. సెలెక్ట్ ఎడిట్ మెష్, merge option, select this, press G and select this one, press G. అయిపోయిందా? Done. What we need to do now? సో ఇప్పుడు ఇది గ్లాస్ ఉంది కదా, గ్లాస్ నేను ఇప్పుడే సపరేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు సపరేట్ రైట్ నౌ, బట్ కానీ చూపిస్తాను మీకు ఎలా చేయాలని. హౌ టు డూ దిస్ వన్? గో టు ద వర్టెక్సెస్, సెలెక్ట్ దిస్ ఫ్రమ్ ద టాప్ వ్యూ. ఓకే, టాప్ వ్యూ, select this all lines and try to use the move tool and try to balance this shape. ఇది round ఉంది కదా, ఇది కూడా round round. Okay, so make this selection and try to move this one, select this one and try to move it here now. ఇది కొంచెం బ్యాలెన్స్ చేయండి. Okay, move little left side now. Okay, ఈ షేప్ ఇంకా పర్ఫెక్ట్ రావాలి, ఇంకా రౌండ్ రావాలి అది. ఎందుకంటే మనం ఇంకా ఎడ్జెస్ యాడ్ చేసుకొని అది స్మూత్ చేస్తే స్మూత్ అయిపోతుంది. Now right click on this one and press 3 and see once. ఇలా వస్తుంది ఫ్లాట్. ఓకే, now we can see how to get this as a glass on this one. ఇప్పుడు చూపిస్తున్నాను, తర్వాత మీకు సపరేట్గా ఇవన్నీ ప్రాపర్గా లైన్స్ మేనేజ్ చేసుకొని ప్రాపర్గా షేప్ తీసుకొచ్చి దాని తర్వాత అది సపరేట్ చేయాలి. వాట్ టు డూ? గో టు ద ఫేసెస్, ప్రెస్ 1 key ఫస్ట్, సెలెక్ట్ గ్లాస్ ఫ్రమ్ వేర్ టు వేర్ యూ వాంట్ యువర్ గ్లాసెస్. సీ హియర్, ఇది కొంచెం పైన వెళ్ళాలి ఈ పోర్షన్. వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్, ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ వర్టెక్సెస్, ట్రై టు మూవ్ దిస్ లిటిల్ అప్ ఇన్ దిస్. Same way this one, it has to go little up and little forward here. Round raga, means it should come as a round shape on this one now. You can see right now. Okay, same way this also should go as a round shape on this one. Round shape laga రావాలి ఇది కూడా ఇలా. Okay, glass నార్మల్గా మీరు గ్లాస్ చూడండి రౌండే ఉంటుంది. Okay, now what to do finally in this one? We can go to the faces and we can select this all faces. All these faces now. What I want, this has to become as a glass on this one. అయితే మొత్తం చేయాలి, అది హాఫ్ చేయొద్దు, మొత్తం కంప్లీట్గా చేయాలి, ఎందుకంటే గ్లాస్ ఒకటే పీస్ ఉంటుంది. Now if you want to do that one, go to the edit mesh option. ఇక్కడ డూప్లికేట్ ఆప్షన్ ఉంది. జస్ట్ ఐఎమ్ మేకింగ్ ఎ డూప్లికేట్. ఇన్ అదర్ కేస్ వీ హ్యావ్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ దాట్, సపరేట్ చేయాలి. ఇక్కడేమో డూప్లికేట్ చేస్తుంది, జస్ట్ మీకు చూపించడానికి అంతే. జస్ట్ మూవ్ దిస్ అప్ అండ్ రైట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్, ఆబ్జెక్ట్ మోడ్. సీ నౌ మీరు ట్రాన్స్పరెన్సీ అప్లై చేసుకోవచ్చు దీనికోసం. యూ కెన్ అప్లై ట్రాన్స్పరెన్సీ. You can see right now. What to do first? You have to add some depth in this now. దీనిలో కూడా కొంచెం డెప్త్ ఏదైనా అప్లై చేసుకున్నట్టు చేసుకోవచ్చు, కాదంటే గ్లాస్ లాగా గ్లాస్ కదా నార్మల్గా పెట్టచ్చు. Now if you want to apply material, you can apply material for this one as a glass material. ఇంకోటి గ్లాస్ ఎప్పుడు ఉంటుంది కదా, అది రిఫ్లెక్షన్తోనే వస్తుంది, మీకు లైట్ రిఫ్లెక్షన్ ఉంటుంది. ఇంకోటి ట్రాన్స్పరెన్సీ కదా, దానికోసం రిఫ్లెక్షన్ అంతా కనిపించదు. ఒక యాంగిల్కి వెళ్తే మీకు రిఫ్లెక్షన్ కనిపిస్తుంది. Okay, so this one also we need material to be applied on this one. So go to the render. Now we need a basic smoothness, means reflection for this one. So I am giving little rough reflection for this one, either this one or this one. This is very crispy and clear. So you can apply for any metal items which is more shine, like steel, diamond,
ఓకే, ఇలాంటి ఐటమ్స్ కోసం అప్లై చేయండి. ఇఫ్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ ఎ మెటాలిక్ ఫినిష్ వెహికల్, మన బాడీ మెటాలిక్ బాడీ ఉంటుంది కదా, అలాంటప్పుడు ఇది అప్లై చేసుకోవచ్చు, లేకుంటే ఇది అప్లై చేసుకోవచ్చు. రెండిట్లో ఏదో ఒకటి. వాట్ ఇస్ ద నేమ్ ఆఫ్ దిస్ వన్? బ్లిన్ మెటీరియల్. వన్స్ యూ క్లిక్ దిస్ వన్, ఇట్ హ్యాస్ యాడెడ్ ద మెటీరియల్ టు దిస్ వన్. Now we have so many tabs over here now. ఇక్కడ చాలా ట్యాబ్స్ ఉంటాయి, మనకు కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది ఎక్కువ. సింపుల్ ఆప్షన్ ఫర్ దిస్ వన్, గో టు ద ఎడిట్ మెష్, డెలీట్ బై టైప్ అండ్ హిస్టరీ. ఏమైంది ఇక్కడ? మొత్తం క్లియర్ అయింది. అది మీన్స్ హిస్టరీ మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటుంది. రెగ్యులర్లీ ఇట్ విల్ మెయింటైన్ ద హిస్టరీ. వీ డోంట్ వాంట్ దట్. సింప్లీ వీ కెన్ రిలీజ్ దిస్ బై ఎడిట్, డెలీట్ బై టైప్ అండ్ హిస్టరీ. అండర్ దిస్ వన్ ఐ వాంట్ అప్లై మెటీరియల్. జస్ట్ చూపిస్తున్నాను మీకు, అది గ్లాస్ మనకు అవసరం లేదు ఇప్పుడు. Now what I'm doing, I'm taking the color on this one, blue color. Now once we have applied the blue color in this one, we have a transparency on this one. We can apply transparency to this one. What happened? We can see the back side now. What we have to do, we have to move this down and we have to place it in the bottom in this area now. ఇలా పెట్టాలి. మనం ఎక్కడ ప్లేస్ చేసాం కదా, అక్కడే ప్లేస్ చేస్తే బెటర్ ఆప్షన్. We can apply like this as a glass on this one. Back side portion మనం తీసేయాలి. బట్ రైట్ నౌ ఐ డోంట్ వాంట్ దిస్ వన్. బట్ కానీ ఇలా అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఇంకోటి ట్రాన్స్పరెన్సీ ఎప్పుడు అప్లై చేస్తాం కదా, బ్యాక్ సైడ్ ఏదైనా ఉంటే అప్లై చేస్తే బెటర్. అదర్వైజ్ ఆ ట్రాన్స్పరెన్సీకి దానికి సంబంధం ఉండదు. ఎనీథింగ్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద బ్యాక్ సైడ్. బ్యాక్ సైడ్ అంటే గ్లాస్ బ్యాక్ సైడ్ ఏదైనా ఉంటే మనకి ట్రాన్స్పరెన్సీ యూజ్ అవుతుంది, లేకుంటే యూజ్ అవుతుంది. సో వాట్ వీ నీడ్ టు డూ, కీప్ సమ్ యాసెట్ ఉంటుంది. స్టీరింగ్ పెట్టండి, లేకుంటే చైర్ పెట్టండి, చాలా. ఓకే, so I'm deleting this one now. Why? Because we have already created this one. So little detail I want to modify, but we'll modify later on. Right now, example for this also, this side also we need this one. What do we say? Edges to be added on this one now. See, example first one. This will go and attach over here. 1, then 2. So you count చేసుకోండి. 1, 2, 3, 4. 4 ఉన్నాయి ఇక్కడ. అయితే మనం ఇక్కడ కౌంట్ చేస్తే చాలా ఉన్నాయి మనకి. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Don't count this one. 6 ఉన్నాయి మన కింద. ఇక్కడ ఉన్నాయి 1, 2, 3, 4. అయితే ఇక్కడ లైన్స్ యాడ్ చేయాలి కదా మనం. 1 line we have to add here, 1 line we have to add here. This line will attach to this one. So 1 line over here and this line will go and attach here. కానీ ఇంకో లైన్ మనకు కావాలి ఇక్కడ. 1, 2, 3, 4 and 5. 2 lines we need to add. ఓకే, అలాంటప్పుడు మనం ఈ లైన్ ముందు తీసుకెళ్తామా, అది మన ఇష్టం. సెలెక్ట్ దిస్ వన్ అండ్ ట్రై టు మూవ్ ఇట్ ఫ్రంట్ ఇన్ దిస్ వన్. ఇలా, ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ లైన్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. What we can do, we can go to the object mode, mesh tool, insert edge loop tool. 1 line we need to add here exactly to balance this one. How many lines we need? 2 lines. కానీ ఈ లైన్ ఎక్స్ట్రా అయిపోయింది కదా ఇక్కడ, దానికోసం ఇక్కడ కూడా ఒక లైన్ యాడ్ చేసుకోవాలి. అయితే ఈ పోర్షన్ ఏమో ఇక్కడ యాడ్ అవుతుంది, లేకుంటే ఇక్కడ ఇంకోటి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో వాట్ ఐ విల్ డూ, ఐ విల్ యాడ్ ఓవర్ హియర్ టు బ్యాలెన్స్ దిస్ వన్. 1, 2, 3, 4, 5 and one more option we need to connect it for having the proper balance on this one. Go to the edges, select this 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. What we need next one? This one. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 now. What I'm doing, I'm selecting both the edges here. What we need to do now? Bridge option now. Edit option and say bridge on this. Any surface create in there? What we need some edges to be added on this one. Edges ante koncham smooth flow kavali kada manaku, dani kosam we need some divisions to be added. So I'm adding 1 division, that is more than enough right now. Ekko cheyante ikkada 4 add cheste kuda meeku takku kada. If you add 4 also, it is very less, but right now it will be difficult for you to manage that. Initially just one apply cheyandi. Right click on this one, go to the vertexes again, select this 1, 2, 3 and 4 vertex. Try to take the move tool and try to move it out here, little bit outside. Balance this inside. This one will come outside little bit. Now we can see. Now this one will go little down and little smoothness on this one. Endukante flat undali kada aa surface. Select this one and try to move little down and little inside for having a proper balance in this one. Idi kuda. Okay, ee portion koncham bayata teesukondi. Okay, now we need one edge to be added here. Now we need one edge to be added. So right click on this one, object mode, and press 3 key and see once. Can you see now? అయితే ఇక్కడ edge add చేయాలి కదా మనం. ఇక్కడ ఇంకోటి ఇక్కడ two side we need to add edges on this one. So అలాంటప్పుడు ఏది mesh tool again, mesh tool, insert edge loop tool, add one line on this side, first line, where we need one more line over here now.
ఓకే, సపరేట్గా మనం ఏది స్ట్రగుల్ చేసే అవసరం లేదు కదా, మనకి సింపుల్ ఈజీ వచ్చేస్తుంది అది. రైట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్ వర్టెక్స్, సెలెక్ట్ దిస్ టూ వర్టెక్సెస్ అండ్ గో టు ద ఎడిట్ మెష్ అండ్ సే మర్జ్ ఆన్ దిస్ వన్. మర్జ్ అయిపోయింది. ఇంకోటి ప్రాపర్ ఫ్లో ఇప్పుడే మేనేజ్ చేయకండి, కొంచెం ఫస్ట్ కంప్లీట్ చేసుకోండి, బ్లాకింగ్ కంప్లీట్ చేసుకోండి, దెన్ యూ కెన్ మేనేజ్ ద ప్రాపర్ ఫ్లో. వై? బికాస్ దిస్ లైన్స్ ఆర్ నాట్ ప్రాపర్లీ ఫ్లోయింగ్. ఆ లైన్స్ ఉంది కదా, ప్రాపర్గా స్మూత్గా ఫ్లో అవ్వాలి అది. ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఏ స్టేట్ వస్తుంది, ఇలా వస్తుంది, ఇలా వస్తుంది, మొత్తం ఇలా వస్తుంది. zigzag. A zigzag should not be there on this one. What to do? Simple select this one and try to move and try to manage this one now. Use down arrow key and try to manage this one. ఇలా మేనేజ్ చేసుకోండి, స్టేట్ వచ్చేసేసి చూసుకోండి. ఇది ఖచ్చితంగా మనకి, ఎందుకంటే ఇది రౌండే రావాలి మనకు, దానికోసం ఖచ్చితంగా వీ నీడ్ సమ్ డీటెయిల్ లైన్స్ ఆన్ దిస్ వన్ నౌ. సో ఐ మూవ్ దిస్ లిటిల్ అప్, లిటిల్ రైట్ సైడ్ నౌ. Why? Because I want this one to be little round shape on this one. ఇది రౌండ్ ఉంది కదా, రౌండ్ రావాలి, ఇలా రౌండ్ వచ్చేసి ఇలా క్లోజ్ అవ్వాలి. ఇది మనకు రౌండ్ రావాలి, ఏది ఈ పోర్షన్. వాట్ టు డూ? సెలెక్ట్ దిస్ ఆల్ వర్టెక్సెస్ 1 2 3 4 and last one. Select this all and try to move little back side. Either. Now what we need to do? We need to move this little right side. Only just one line, move that side. Now finally what we need now, here you see whether this line is properly balancing or not. ఇది కొంచెం లోపల ఉంది, జస్ట్ బయట తీసుకోండి. Okay, now if you need more, you can apply more also for this one. Right click on this one, again I am selecting this portion. As ఈ గ్లాస్ రావాలి కదా మనకి, ఇది ఫ్రేమ్ కూడా రావాలి మనకి. ఇక్కడ ఫ్రేమ్ రావాలంటే ఫస్ట్ దానికోసం యాడ్ చేసుకోండి లైన్. Mesh tool, inside edge loop tool, add one line to this one to create a frame on this one. Frame కోసం faces, select this separate. ఇది separate గా తీసుకోండి. Okay, now select this one. Lines we need to match. I am not showing this one right now. ఇది గ్లాస్ ఇప్పుడే చెప్పాను, జస్ట్ మీకు ఐడియా కోసం చూపిస్తున్నాను. One I am doing this one extrude again. I am not selecting this one. ఇది separate చేస్తాను, ఇది కూడా separate చేస్తున్నాను. Edit mesh and say duplicate and try to move outside, then right click object mode. అయింది, separate అయిపోయింది. Move tool and try to modify this one, modify pivot point center. Now we can move right and left now like this. ఇలా బ్యాలెన్స్ చేసుకోవచ్చు గ్లాస్ కావాలంటే. Okay, now this is what extraction we have done for the glasses. Same again, material we can apply the material for this one having a glass on this one. ఇది డిలీట్ చేస్తున్నాడు. సేమ్ వే ఫ్రమ్ ద ఫ్రంట్ ఆల్సో వీ కెన్ డూ ఇట్. దీనిలో ఒక పార్ట్ చేయాలి మీరు. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను మీకు. ఇది 1 second. ఐ విల్ గో విత్ ద ఫైల్ ఆప్షన్ అండ్ సే ఇంక్రిమెంట్ అండ్ సేవ్ నౌ. నంబర్ యూ సీ వాట్ ఇస్ ద నంబర్, రీప్లేస్ అవుతుంది. ఐ విల్ గివ్ ద నంబర్ ఓవర్ హియర్. ఫైల్, సేవ్ యాజ్, 1 second, వాట్ ఐ యూస్డ్, ఫైల్, సేవ్ యాజ్ సీన్. 1 second, I will give a different number now. This one volume అని ఇస్తున్నాను, జస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది. ఓకే, వాల్యూమ్ 10 ఇస్తున్నాను, 10 ఇస్తున్నాను వాల్యూమ్. ఓకే, now let's say save on this one. Right now incremental save చేస్తే మనకు 10001 అని వస్తుంది మీకు అది. ఓకే, now what we want to extract this one. ఇప్పుడేమో ఎక్స్ట్రా ఇది సెపరేట్ చేస్తున్నాను. Edit mesh and go to the extraction option. This one, try to move this outside, right click on this one, object mode. ఇది సపరేట్ అయిపోయింది మనకు. ఇప్పుడు మనం చేయాలండి, ఇది గ్లాస్ మనం పెట్టాలంటే ఇక్కడ కొంచెం డెప్త్ ఉంటుంది, కొంచెం లోపల ఉంటుంది, ఇంత ఫర్ కీపింగ్ ద గ్లాస్ ఇన్సైడ్ దిస్ వన్. వాట్ టు డూ ఫర్ దిస్ వన్? రైట్ క్లిక్, గో టు ద ఎడ్జెస్, డబుల్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ ఎడ్జెస్. ఎడ్జెస్ కంప్లీట్గా సెలెక్ట్ అయింది. దానికోసం ఎక్స్ట్రూడ్ ఆప్షన్ ఇన్ దిస్ వన్, గో టు ద మోడలింగ్ ఆప్షన్, ఎక్స్ట్రూడ్. Try to move inside this one. Try to take the move tool. Try to give a little depth in this. ఇలా depth ఉంటుంది మనకు. Okay. Now once you have added this one, we need some lines to be added in this one. So what I'll do? Mesh tool, inside edge loop tool, zoom and try to add one line over here and one line on this side. Okay. అయితే ఎక్స్ట్రూడ్ చేసేటప్పుడు మీరు యాడ్ చేసుకోవచ్చు. We can add multiple edges on this one. Now go to the faces, double click, shift and double click on this one to select the complete loop. Loop select అయింది మొత్తం, కనిపిస్తుందా? What to do? అయితే మనకు ఈ సైడ్ మనకు ఎక్స్ట్రూడ్ చేసుకోవాలి. Now use this extrude option again. Now what we need to do? We need to move this down here. A depth కోసం ఇది. Okay. Once we have added the depth, object mode and see this one. Can you see? ఈ బ్లాక్ వచ్చింది మనకు. ఆ బ్లాక్ ఎందుకు వచ్చింది? అది
బికాస్ వీ వాంట్ టు కనెక్ట్ ద గ్లాస్ ఇన్సైడ్ దిస్ వన్. అయితే గ్లాస్ ఎంత ఉంది కదా దానికన్నా కొంచెం థిక్నెస్ ఉండాలి అది. అయితే దాని తర్వాత మనకి బీడింగ్ కూడా ఉంటుంది దానికి, డబుల్ బీడింగ్ లేకుంటే స్పాంజ్ బీడింగ్ ఉంటుంది దానికి. ఆ స్పాంజ్ బీడింగ్ కావాలంటే సపరేట్గా మీరు యాడ్ చేసుకోవచ్చు. అంత డీటెయిల్గా చూపిస్తున్నారు అనుకోండి అప్పుడు క్రియేట్ చేయండి. డోంట్ అన్నెసరీ వేస్ట్ ఆన్ దట్ టైం. జస్ట్ మనం గ్లాస్ కనిపించాలి, అక్కడ గ్లాస్ పెట్టాలి అంతే. కాదు నేను బీడింగ్ పెట్టాలంటే అలాంటప్పుడు మనం వీ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ దిస్ కంప్లీట్ ఏరియా, వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ అ బీడింగ్ ఆన్ దిస్ వన్. అగైన్ ఏది పోర్షన్ ఉంది కదా ఫేసెస్, ఓకే, డబుల్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ ఫేస్ టు సెలెక్ట్, డబుల్ క్లిక్ ఆన్, సారీ, వన్ సెకండ్, ప్రాపర్గా సెలెక్ట్ చేయండి. ఇది కొంచెం రొటేట్, సెలెక్ట్ దిస్ వన్, డబుల్ క్లిక్, one second, sorry, control and remove the bottom selection from here. Now see, it is done the complete selection, but only one portion is selected. ఇది ఒకటే చేస్తున్నాను అది. Now what I'm doing, I'm taking one portion over here. Now we want to add this one now. Otherwise simple option ఏంటంటే ఈ సైడ్ ఉంది కదా మనకి కింద చూపించాలంటే చూపించుకోండి, లేకుంటే ఈ సైడ్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి, డబుల్ క్లిక్ అండ్ గో అండ్ యాడ్ వన్ మోర్ ఆప్షన్ నౌ, దట్ ఈస్ ఎడిట్ ఆప్షన్, ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఇట్, సారీ డూప్లికేట్ ఆప్షన్ ఫర్ దిస్ వన్. డూప్లికేట్ దేనికోసం మనకు సపరేట్గా ఇంకోటి కావాలి కదా మనకు డెప్త్, దానికోసం ఐఎమ్ షోయింగ్ దిస్ వన్. బట్ రైట్ నో ఇది డీటెయిల్, చాలా డీటెయిల్, అది ఇంకా ఇప్పుడే క్రియేట్ చేయకండి, అది నేను చూపిస్తాను మీకు అంతే. Okay, once it is done, right click on this one and go to the faces and select this all faces here now. Our faces complete ga select cheskondi. Then create an extrude option in this one, again zoom, okay, create a small depth in this now. Okay, either e side మీ ఇష్టం, మీకు ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ అప్లై చేసుకోవచ్చు. రైట్ క్లిక్, ఆబ్జెక్ట్ మోడ్, టేక్ దిస్ వన్. అయితే రెండు చేయలేదు ఎందుకు, ఇదే సేమ్ కాపీ చేసుకుంటే అయిపోతుంది కదా. మాడిఫై, పివట్ పాయింట్ సెంటర్, ఓకే, అండ్ ట్రై టు మూవ్ లిటిల్ బ్యాక్ సైడ్. ఇది దేనికోసం, డెప్త్ కోసం, ఆ స్పాంజ్ ఉంటుంది కదా స్పాంజ్ కోసం. ఇది సెలెక్ట్ దిస్ వన్, కంట్రోల్ డి అండ్ ట్రై టు మూవ్ దిస్ వన్ లిటిల్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ దిస్ వన్. అయితే ఇప్పుడు గ్యాప్ ఏది ఉంది కదా, గ్యాప్ మనకు వచ్చింది. ఇది సి, ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంది, గ్లాస్ కదా, మనం ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసాం గ్లాస్. ఇక్కడ ఇది తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ పెట్టండి అంతే. ఓకే, నౌ ఎగ్జాంపుల్, ఓకే, ఆ బీడింగ్ లోపల వచ్చిందా లేదా చూసుకోండి ఒకసారి. నౌ దిస్ వన్ ఇస్ టోటలీ అవుట్ సైడ్, సో ఐఎమ్ మేకింగ్ దిస్ మాడిఫై, పివట్ పాయింట్ సెంటర్ అండ్ ట్రై టు సీ దిస్ గ్లాస్ షుడ్ కమ్ ఇన్సైడ్ ద బీడింగ్ ఏరియా ఓన్లీ. ఆ బీడింగ్ ఉంది కదా, బీడింగ్ ఏరియాలో పెట్టండి అది. సి ఓవర్ హియర్ నౌ. ఓకే, నౌ వాట్ వీ నీడ్ టు డూ, వీ నీడ్ టు అప్లై ద మెటీరియల్ ఫర్ దిస్ వన్. సో వాట్ టు డూ, ఆల్రెడీ మనం మెటీరియల్ అప్లై చేసాం ఒకటి. ఫస్ట్ ఎడిట్, ఓకే, డిలీట్ బై టైప్, హిస్టరీ, లాంబర్ట్ 1 అని ఆల్రెడీ మనం తీసుకున్నాం. ఇదే సేమ్ మెటీరియల్ అప్లై చేసాం. For applying this material, what we have to do, we have to make this as a name as a glass. అయితే వేరే మెటీరియల్ అప్లై చేసుకుందాం, బెస్ట్ ఆప్షన్. లెట్స్ సే లిటిల్ రిఫ్లెక్టెడ్ వన్ ఆన్ దిస్ వన్, నేమ్ దిస్ యాజ్ గ్లాస్. మళ్ళీ క్రియేట్ చేసే అవసరం లేదు మీకు గ్లాస్ అనేది, ఒకసారి క్రియేట్ చేస్తే సేమ్ మెటీరియల్ యూ కెన్ అప్లై ఫర్ ఆల్. నా క్లిక్ హియర్. ఇంకోటి ఫిజికల్ మెటీరియల్ అంటే మనం ఇది టెక్స్చర్ లాగా కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు, ఆప్షన్ ఉంటుంది అది. బట్ రైట్ నౌ వీఆర్ నాట్ డిస్కసింగ్ దట్ టెక్స్చర్ పార్ట్ ఇన్ దిస్ వన్. సో రైట్ నౌ విల్ క్రియేట్ లైక్ దిస్ నౌ. అప్లై మెటీరియల్. Okay, how to apply it, right click on this one, assign material, existing material, what is the name, glass on this one. కానీ విజిబుల్ గా లేదు అది. ప్రెస్ 6 key for applying the visibility for this one. ఒక్కొక్కసారి విజిబుల్ ఉండదు, విజిబుల్ చేసుకుంటుంది. Now example you can see right now it is not seeing, it is showing the reflection of this one. ఓకే, మనకు కావాల్సింది ట్రాన్స్పరెన్సీ కదా, గో టు ద గ్లాస్ మెటీరియల్ అండ్ అప్లై ట్రాన్స్పరెన్సీ ఇన్ దిస్ వన్. అయితే ట్రాన్స్పరెన్సీ మనం అప్లై చేస్తున్నాం కానీ ఏదైనా ఎఫెక్ట్ ఉందా, అగ్రీడ్ ఉంది, దానికోసం కనిపిస్తుంది అది. సంథింగ్ షుడ్ బి ఇన్సైడ్ దిస్ వన్ నౌ. సో వాట్ విల్ డూ, విల్ యాడ్ సమ్ వాట్ ఇస్ దిస్ మోడల్ ఇన్ దిస్ వన్. సో గో టు ద పాలీ మోడల్, అప్లై ఎనీ టారస్, rotate it in this angle, okay, and decrease the properties for this one. Now go to the channels and decrease the width, then section also we need to remove. Let me make it 0.05 on this one. Okay, this much is enough. Scale it now. So right now I'll give 1 for this one. 1 is enough. 0.1 is enough now. Take this move tool and try to organize it. Where, on the right side or left side? Now we can see. మ్యాచ్ చేసుకోండి. ఇది జస్ట్ స్టేరింగ్ లాగా
ఎలా ఉంటుంది, కొంచెం రొటేట్ ఉంటుంది కదా ఈ సైడ్, రొటేట్ చేసుకోండి. ట్రై టు మ్యాచ్ ఇట్ అండ్ ప్లేస్ ఇట్ హియర్. ఇప్పుడు మనకి ఏది గ్లాస్ ఉంటే మనకి యూజ్ అవుతుంది అది ఏది స్టేరింగ్ అన్నట్టు. ఏమి లేదనుకోండి గ్లాస్ క్రియేట్ చేసుకుంటే మీకు లాభం ఉంటుంది మీకు. ఓకే, ఇజ్ ఇట్ క్లియర్ నౌ దిస్ వన్? అయితే ఇప్పుడు గ్లాస్ మనం ఏది ఫ్రంట్ గ్లాస్ క్రియేట్ చేసాం, సైడ్ గ్లాసెస్ క్రియేట్ చేసాం, సేమ్ థింగ్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ద బ్లాక్ సైడ్ గ్లాస్ ఆల్సో. అవే ఉంటాయి టెక్నిక్స్, ఏవి సేమ్, నో చేంజ్ ఇన్ ద టెక్నిక్. నౌ కమింగ్ బ్యాక్ టు ద టైర్ ఆన్ దిస్ వన్. నౌ బిఫోర్ టైర్ వీ వాంట్ దిస్ ఎడ్జ్ షార్ప్ ఉంటుంది, అది కొంచెం స్మూత్, ఇంకోటి లోపల ఉంటుంది కొంచెం బ్లీడ్ అని. What to do? Right click on this one, go to the edges on this one, select this. Okay, now try to select this all by own by self only, because once you double click on this one, what happen, it will select the whole loop, body complete loop select avutundi. So select this 1 2 3 4 5. Okay, once everything is selected, even the bottom body also we need to move inside actually. Adi kuda cheyali. Just we are creating a tire, we do that this one only. Similarly for the back side also, if you want to do, at a time you select it. Okay, select this all loops here on this one. Now see, everything is selected. Now go to the option called extrude on this one. Extrude and try to move it inside little bit now. Just konchame ante. Okay, once it is done, right click on object mode now. Object mode and select this one and press 3 and see. ఏమిది ఇక్కడ కొంచెం డెప్త్ వచ్చింది అది. ఓకే, సో లైక్ దిస్ వీ కెన్ డూ దిస్ ఆప్షన్ హియర్. ఇంకోటి మనకి ఇక్కడ ఎడ్జ్ ఉంటుంది, కొంచెం షార్ప్ ఎడ్జ్ ఉంటుంది. మనం లైట్గా మనం చూస్తే టైర్ పైన ఒక లైన్ లాగా వస్తుంది. ఆ లైన్ మనం క్రియేట్ చేసుకోవాలంటే వాట్ టు డూ, ప్రెస్ 1 ఫస్ట్. we need to select this edges and we need to add it. So దానికోసం పాలిగాన్ టూల్ ఇక్కడ ఇంకో ఆప్షన్ చూస్తున్నాను. వాట్ ఇస్ దిస్, మల్టీ కట్ టూల్. దిస్ వన్ ఏంటది, we need to add from the side view. Why? Because we can see from the side view perfectly, so that we can add from here now. So press shading mode. So this X-ray mode ఉంది కదా, తీసేస్తున్నాను ఎందుకంటే క్లియర్గా మనం చూడొచ్చు అనేది. Now I'm adding one point over here, second point, then third. Continuously you add the points on this one. ట్రయాంగిల్ వచ్చింది ఇక్కడ. ఓకే, ఆ ట్రయాంగిల్ని బ్రేక్ చేయాలి, తర్వాత బ్రేక్ చేసాం. బట్ రైట్ నౌ విల్ క్రియేట్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్ నౌ. రైట్ నౌ విల్ సెలెక్ట్, డబుల్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ ఎడ్జ్, ఇట్ విల్ సెలెక్ట్ దిస్ కంప్లీట్లీ. వాట్ వీ నీడ్ టు డూ, వీ నీడ్ టు మూవ్ అవుట్ సైడ్ ఫస్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ వన్. కొంచెం అవుట్ సైడ్ మూవ్ చేసుకోండి, కొంచెం స్మూత్నెస్ కోసం. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటి, ఇంకో ఎడ్జ్ రావాలి కదా ఇక్కడ, ఫర్ బ్లాకింగ్ దిస్ స్మూత్నెస్. ప్రెస్ 3 and see once. ఇలా షార్ప్ ఎడ్జ్ వచ్చింది మనకు. అయితే ఈ పోర్షన్, లోపల పోర్షన్ ఉంది కదా, ఇది కూడా మనం బయట మూవ్ చేసుకోవాలి. డబుల్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్ అండ్ ట్రై టు మూవ్ ఇట్ అవుట్ సైడ్ ఫర్ స్మూత్నెస్. వచ్చిందా? యూ కెన్ సీ నౌ యూ హ్యావ్ స్మూత్నెస్ ఆన్ దిస్ వన్. వాట్ టు డూ ఫర్ కంట్రోలింగ్ దిస్ వన్, సెలెక్ట్ దిస్ వన్ అగైన్, డబుల్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్ టు సెలెక్ట్ ద కంప్లీట్ లూప్. ఓకే, ఇంకో లైన్ యాడ్ చేసుకోవాలి మనం. అయితే దానికోసం ఏం చేస్తున్నాను ఇక్కడ, ఐ విల్ గో విత్ దిస్ మల్టీ మెష్ టూల్, ఇన్సర్ట్ ఎడ్జ్ లూప్ టూల్. ప్రెస్ 1 అండ్ ట్రై టు యాడ్ వన్ మోర్ లైన్ ఓవర్ హియర్. అయితే ఆల్రెడీ మనం లైన్ యాడ్ చేసాం కదా, దానికోసం ఇక్కడ ఇంకో లైన్ వస్తుంది. ఓకే, అదర్వైజ్ యూ హ్యావ్ టు యూస్ మల్టీ కట్. నౌ సీ దిస్ వన్, ప్రెస్ 3 and see. షార్ప్ ఎడ్జ్ వచ్చింది. ఫర్ క్రియేటింగ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ షార్ప్ ఎడ్జ్, ఇంకోటి ఇప్పుడే యాడ్ చేయకండి. అది మీకు ఎందుకు చూపిస్తున్నానంటే, మీరు మోడల్ చేస్తే ఇప్పుడు మీకు రేపు సండే ఉంది, అంటే యూ డోంట్ హ్యావ్ క్లాస్, 2 days వీఆర్ హ్యావింగ్ టైం. ఈ డీటెయిల్స్ ఏమో ఫస్ట్ అన్ని కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత అప్లై చేయండి. గ్లాస్, బీడింగ్, స్పాంజ్, ఎవ్రీథింగ్. వెన్ వీ నీడ్ దిస్ వన్, వన్స్ యువర్ మోడల్ ఈస్ కంప్లీట్లీ రెడీ, మోడల్ మొత్తం రెడీ అయిన తర్వాత చేయండి. ఇనీషియల్గా దానికోసం టైం వేస్ట్ చేయకండి. మీకు ఎందుకు చూపించేస్తానంటే, ఈ మోడల్ మీకు ఒక టైర్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత, గ్లాసెస్ పెట్టిన తర్వాత ఈ మోడల్ రెడీ. లోపల ఇది చైర్ మీరు క్రియేట్ చేయండి ఒకసారి. ఆల్రెడీ మీకు చైర్ తెలుసు, బాటమ్ పోర్షన్ కాకుండా ఫ్రంట్ పోర్షన్ కావాలి. కానీ చైర్ ఎలా ఉంటుంది కొంచెం కార్కి చూసుకోండి ఒకసారి. రెఫరెన్సెస్ చాలా ఉంటాయి మీకు. ఇఫ్ యూఆర్ నాట్ గెటింగ్, యూ కెన్ ఆస్క్ మీ. ఇదేంటి, సీట్. ఓకే, రెఫరెన్స్, ఇది రెఫరెన్సెస్ మీకు. ఇది మీకు సైడ్ రెఫరెన్స్ కావాలంటే సైడ్ రెఫరెన్సెస్ కూడా ఉంటుంది మీకు. కాదంటే మీరు ఈ సైడ్కి వెళ్ళిపోండి, సైడ్ రెఫరెన్స్. సీ దిస్ వన్, ఫ్రంట్, సైడ్, బ్యాక్ అన్నీ ఉన్నాయి మీకు ఇక్కడ. ఇంకోటి ఇనీషియల్ లెవెల్, డోంట్ గో ఫర్ ఇది డీటెయిల్ మోడల్ కోసం వెళ్ళకండి అక్కడ. ఫస్ట్ బేసిక్ మోడల్ క్రియేట్ చేయండి. బేసిక్ మోడల్ వచ్చిన తర్వాత దాన్ని డీటెయిల్గా ప్రిపేర్ చేయండి.
So this is what this option. Now if you want to go for this 2D printing options, you can go for more 2D printing. You will get this all option in this blueprint options. Side మనం చూడొచ్చు ఇక్కడ డ్రాయింగ్ చేసి మీరు డ్రాయింగ్ చేసుకుని డైరెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. కాదు ఇది అవసరం లేదని చెప్పేసి వీ కెన్ గో బ్యాక్, వీ కెన్ హ్యావ్ మోర్ ఆప్షన్స్. సి సైడ్ వ్యూ పర్ఫెక్ట్ ఉంది. అయితే ఈ డీటెయిల్స్కి వెళ్తే మీకు కన్ఫ్యూజన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. దానికోసం యాజ్ సింపుల్ యాజ్ పాసిబుల్ బేసిక్ షేప్ తీసుకురావడానికి చాలా. బేసిక్ షేప్ అంటే ఈ షేప్, ఇది చాలా. సి డోంట్ గో ఫర్ దిస్ డీటెయిల్స్ రైట్ నౌ. ఈ డీటెయిల్స్ అవసరం లేదు. ఓన్లీ జస్ట్ ఈ షేప్ ఉంది కదా, కార్ షేప్ ఇది వచ్చేసి చాలా మీకు. ఓకే, లైక్ దిస్ యూ కెన్ ట్రై ఇట్. Okay, let's go to this tire now on this one. So right now this bedding is done on this one. So we need to add the same thing in the back side also. I'm not adding this one in the back side. Now let's create a tire on this one. Then front and back portion will be ready in Tuesday class. Tuesday class we can finish this one. Now for creating this one, what we can do, we can take the torus option and we can create this one. కానీ ఇదేంది మొత్తం రౌండ్ ఉంది, ఇది ఉంది కదా రౌండ్ ఉంది మొత్తం. కానీ మనకు టైర్ కొంచెం ఫ్లాట్గా ఉంటుంది ఒక ప్లేస్లో. Okay, so what to do? Simple, we can make it round by using this option, poly pipe option. Try to move outside and rotate it in this angle 90 degrees also. Try to move tool and try to move it and place it here now. Scale చేసుకోవాలి. స్కేల్ ఏది మనం సైడ్ వ్యూకి వెళ్ళి స్కేల్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ present this exactly in the center. Try to present, and second one we want this one to be have size on this one. Size in the one radius 1 on the I'll make it 2 now. This one. Now it has increased this one. Now let me make it as 3 on this one. We can see 3 has gone a little more larger, 2.5. Okay, sizes. Now inside portion is also perfect, but if you want to increase it, so 0.5 on this 0.6 yes. Okay, 0.6 or 0.7 we can say. Okay. ఇప్పుడు కావాల్సింది ఏంది, డెప్త్ ఇన్ ద సెన్స్ హియర్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ హైట్ ఆన్ దిస్ వన్. హైట్ తీసుకోండి. నౌ సెలెక్ట్ దిస్ వన్, ట్రై టు మ్యాచ్ ద హైట్ ఫ్రమ్ ద ఫ్రంట్. దిస్ మూవ్ దిస్ వన్ ఓవర్ హియర్. వేర్ ఇస్ దిస్ హైట్ ఆప్షన్ హియర్ నౌ 2. సో ఐ విల్ మేక్ ఇట్ అరౌండ్ 3 ఫర్ దిస్ వన్. ఏమైంది ఇంకా కొంచెం కాదు. సో వాట్ వీ కెన్ డూ, వీ కెన్ మేక్ ఇట్ 4 నౌ దిస్ వన్. పర్ఫెక్ట్. ఓకే, సో నౌ మోడల్ as we have prepared this one, right now the tire look and feel is came. Now move this outside first. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, మనం లైన్స్ యాడ్ చేసుకోవాలి డీటెయిల్స్ కోసం. సో ఐఎమ్ యాడింగ్ ద లైన్స్ ఆన్ దిస్ వన్. హైట్ సెగ్మెంట్స్ ఐఎమ్ యాడింగ్ 4 లైన్స్ ఫర్ దిస్ వన్, 4 or more ఆల్సో. రైట్ నౌ ఎక్కువ చేస్తలేను, ఎందుకంటే మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు తర్వాత, నాకేం ప్రాబ్లం లేదు. Now what we need to do, we need to select this edges, double click on these edges and double click on these edges now. Edges double click చేసాను, ఎందుకు రౌండ్ కావాలి కదా మనకు షేప్. సో సెలెక్ట్ దిస్ వన్, అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ సెలెక్ట్ దిస్ వన్ ఆల్సో, బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు డూ. జస్ట్ యూజ్ యువర్ స్కేలింగ్ ఆప్షన్. సారీ, 1 second. ఓకే, నౌ స్కేల్ ఆప్షన్ ఇన్ దిస్ వన్. ట్రై టు స్కేల్ ఇట్ ఇన్సైడ్. నౌ ఏమైంది, అది రౌండ్ అవుతుంది షేప్. సి నౌ ఫ్రంట్ పోర్షన్ ఇఫ్ యూ కెన్ గో అండ్ సీ ద రౌండ్ పోర్షన్, ఇట్ ఈస్ రౌండ్ నౌ. ఓకే, రౌండ్ ఇది రౌండ్ ఉంది కదా, రౌండ్ తీసుకోసం. నెక్స్ట్ పోర్షన్, వన్స్ ఇట్ ఈస్ డన్, కమ్ బ్యాక్ టు ద పర్స్పెక్టివ్ అగైన్. హౌ మచ్ యూ వాంట్ ఇట్ ఫ్రమ్ హియర్ వీ కెన్ సీ క్లియర్లీ హౌ మచ్ వీ వాంట్ ఇట్. నౌ మోర్ వీ వాంట్ ఇట్ నౌ, ఎందుకంటే రౌండ్ చాలా రౌండ్ ఉండాలి కదా దానికోసం. ఇంకోటి కొంచెం స్కేల్ చేసుకోండి. ఓకే, నౌ కమింగ్ బ్యాక్ టు ద ఇన్సైడ్ పోర్షన్. నౌ ఇన్సైడ్ పోర్షన్ విల్ గో టు ద ఆబ్జెక్ట్ మోడ్, సెలెక్ట్ దిస్ వన్. నౌ ప్రెస్ 3 and see. బయట ఉంది కానీ లోపల రాలేదు ఆ షేప్. ఫర్ దిస్ వన్ వాట్ వీ నీడ్ టు డూ, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గో టు ద ఎడ్జెస్ అండ్ డబుల్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ ఎడ్జెస్ అండ్ డిలీట్ దిస్ ఎడ్జెస్, ఎందుకంటే అన్నీ అవసరం లేదు కదా మనకన్నా. సో వాట్ వీ కెన్ డూ, వీ కెన్ డిలీట్ దిస్ వన్. ఇప్పుడు మనకు ఒకటే ఉంది. వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్, ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ దిస్ ఎడ్జెస్ అండ్ దిస్ ఎడ్జెస్. ట్రై టు స్కేల్ ఇట్ అండ్ బ్రింగ్ ఇట్ వెరీ నియర్ టు దిస్ వన్. క్లోజ్అప్ చేసుకోండి. సి ఇంకోటి, ఈ వర్టెక్సెస్ కూడా మనం స్కేల్ చేసుకొని కొంచెం దగ్గర తీసుకురావాలి. ఫర్ మేకింగ్ లిటిల్ రౌండ్ ఇన్సైడ్ ఇస్తాం. ఇన్సైడ్ పోర్షన్ ఉంటుంది కదా, ఇలా రౌండ్ ఉండాలి. అది దానికోసం చేసేది ఒకటి, నేను స్కేల్ చేస్తున్నాను, మూమెంట్ చేస్తున్నాను, రొటేట్ చేస్తున్నాను అంతే. యూజింగ్ వాట్, ఎడ్జెస్, ఫేసెస్ అండ్ వర్టెక్సెస్ అంతే. ఇంకా స్పెషల్గా ఏం చేసలేదు. ఇక్కడ టైర్ వచ్చింది
కానీ ఈ షేప్లో కొంచెం బయట ఉంది అది. డబుల్ క్లిక్ అగైన్ ఫర్ దిస్ వన్ అండ్ డబుల్ క్లిక్ అగైన్ ఫర్ దిస్ వన్. దెన్ స్కేల్ ఇట్ లిటిల్ బిట్ ఇన్సైడ్. వచ్చిందా ఆల్మోస్ట్? ఇక్కడికి వెళ్ళి కావాలంటే ఇక్కడికి వెళ్ళి తీసుకోండి. Now right click on this one, object mode. It's smooth lo undadi. Press 1 and see now. You can see this model now. ఇప్పుడు కావాల్సింది ఏంది మనకు? లోపల ఇన్సైడ్ పోర్షన్ కావాలి కదా మనకు. ఇన్సైడ్ పోర్షన్ we have to model this now. What to do? Right click on this one and faces. Okay, now select these two faces. Okay, and then go inside portion. Zoom. ఈ టూ ఇచ్చిపెట్టి మళ్ళీ 2 సెలెక్ట్ చేసుకోండి. Then again leave 2 and then select this 2 here. Then modify again, use space and select this 2. Last option, leave 2 and select this 2 now. Sorry. And then all 2 we have selected. Okay, now what we need to do, we need to extrude this one now. Use extrude option and try to move one side now. Cheppan kada bite edo vastundi kada ade drag. Okay, simple option, click and drag this one to increase the height on this one. See, ఏమైంది? Round shape వచ్చింది మనకు. 1 minute, let me see if these people are there. Okay, so ఇప్పుడు మోడిఫై ఏది ఎక్స్ట్రూడ్ చేశాను. ఇప్పుడు రౌండ్ షేప్ వచ్చేసింది కదా మనకు. ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే మీరు ఈ పొజిషన్ ఉంది కదా, ఈ పొజిషన్ని మర్జ్ చేయాలంటే, ఫస్ట్ మర్జ్ చేయాలంటే వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ, వీ హ్యావ్ టు డిలీట్ దిస్ పొజిషన్, అదర్వైజ్ యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు మర్జ్ ఇట్. సో దీనికోసం డిలీట్ చేస్తాను ఫస్ట్. ఐఎమ్ డిలీటింగ్ ద ఫేస్, ఎందుకంటే ఇవి రౌండ్ రావాలి కదా మనకి షేప్. దానికోసం బిఫోర్ దిస్ వన్ ఐఎమ్ మేకింగ్ దిస్ as సింగిల్ షేప్. రైట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్, వర్టెక్స్, ఈవెన్ మీ లైన్ ఈ పోర్షన్ ఉంది కదా, ఈ పోర్షన్ కూడా డిలీట్ చేయాలి. ఓకే, ఫర్ మేకింగ్ దిస్ వన్, బట్ అవుట్ సైడ్ పోర్షన్ నాకు విజిబిలిటీ ఉంటుంది. సెలెక్ట్ దిస్ టు ఎడిట్ ఆప్షన్ అండ్ మర్జ్ ఆన్. సెలెక్ట్ దిస్ టు, ప్రెస్ G. Now rotate it little bit. Select these 2 and G again. Select these 2 and G. చూసుకోండి క్లియర్గా, మనకి ఏ సైడ్ మనకి డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా ఉంటే అక్కడ ఆ 2 వర్టెక్సెస్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి, మార్క్ సెలెక్ట్. దెన్ ప్రెస్ G. Select these 2, press G and more rotation for this one. Rotate చేసుకోండి, బ్యాక్ సైడ్ ఏది లేకుండా చూసుకోండి. ఓకే, select and press G and select this, press G now. Finally one more is left, top. Select these 2, press G and select these 2 and press G on this. అయిపోయిందా? All vertex, all lines got joined. Press 3 and see. ఇంకా డీటెయిల్ దానిలో యాడ్ చేయాలి. ఓకే, వాట్ యూ టు డూ, ప్రెస్ 1 key, right click on this one, go to the edges and double click on these edges and select loop selecting. Second one again, double click on this one to select the complete loop. ఇప్పుడు మీరు బ్రిడ్జ్ కావాలంటే బ్రిడ్జ్ తీసుకోవచ్చు, కాదు ఒకటే సైడ్ మీరు కంప్లీట్గా ఫిల్ చేయాలంటే ఓన్లీ వన్ సైడ్ డబుల్ క్లిక్, మెష్ టు ఫిల్ హోల్. ఏమైంది? అది ఫిల్ అయిపోయింది. సిమిలర్గా బ్యాక్ సైడ్ కూడా ఫిల్ చేయాలి కదా మనం. దెన్ డబుల్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్, వాట్ టు డూ, G. రెండు అయిపోయింది. అయితే ఇన్సైడ్ పోర్షన్ మీరు చేస్తారా చేయరా మీ ఇష్టం, కానీ ఇక్కడ డిజైన్ చేసుకోవచ్చు అవుట్ సైడ్ పోర్షన్. రైట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్, ఫేసెస్, సెలెక్ట్ దిస్ ఫేస్, ఎక్స్ట్రూడ్ ఆప్షన్. ఎక్స్ట్రూడ్ ప్లస్ స్కేల్ చేసాం ఫస్ట్ ఇన్సైడ్ పోర్షన్ ఇలా. ఓకే, వన్ మోర్ ఎక్స్ట్రూడ్. ఓకే, వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్, అగైన్ ఐఎమ్ స్కేలింగ్ దిస్ వన్ ఇన్సైడ్ నౌ. I need a small gap in between. Okay, now right click on this one, faces, double click this, one second, select one, double click, holding shift button. ఈ లూప్ ఉంది కదా, లూప్స్ కంప్లీట్గా సెలెక్ట్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ ఒకటి సెలెక్ట్ చేయండి, దెన్ షిఫ్ట్ బటన్ ప్రెస్ చేసుకొని డబుల్ క్లిక్ చేయండి, ఓన్లీ దిస్ లూప్ విల్ బి సెలెక్ట్. Now what we need to do, we need to extrude this one or inside portion, only just movement or extrude, move this inside. Right click, object, see now, press 3 and see. అయితే మీరు డీటెయిల్ ఎంత యాడ్ చేస్తే అంత మంచిది, బట్ హౌ యూ వాంట్ యాడ్ యువర్ డీటెయిల్స్, దట్స్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, నౌ ప్రెస్ 1 key అగైన్, ఎందుకంటే ఇది స్మూత్ వస్తుంది, టోటల్ స్మూత్ వస్తుంది నాకు, అలా కాకుండా ఫ్లాట్ రావాలి. సో ప్రెస్ 1, నౌ మెష్ టూల్, ఇన్సర్ట్ ఎడ్జ్ లూప్ టూల్, where you need to add edges. I need to add edge 1 over here for blocking the smoothness. ఈ టైర్ ఇక్కడ బ్లాక్ అవ్వాలి మనకు, that is one edge. Now this side I need one edge on this one and one more on this side.
ఆపోజిట్ సైడ్ అంతే, ఈ సైడ్ కూడా. అయితే ఇక్కడెక్కడ యాడ్ చేశారు కదా, అక్కడెక్కడ యాడ్ చేయాలి. జూమ్, ట్రై టు యాడ్ వన్ ఎడ్జ్ ఆన్ దిస్ వన్. అయితే మనం ఈ సైడ్ కనిపిస్తలేదు కదా, ఇక్కడ యాడ్ చేస్తాం. వన్ ఓవర్ హియర్, వన్ ఓవర్. ఓకే, నౌ రైట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్, మూవ్ టు రైట్ క్లిక్ ఆబ్జెక్ట్ మోడ్ అండ్ ప్రెస్ 3 and 3 marks. 3 key for smooth. ఓకే, ఇప్పటిదాకా రౌండ్ ట్యూబ్ లాగా వచ్చింది. some better look we got it on this one. Again, if you want to add more edges on this one, more details if you want to add more details. I think we use any condition with okay. And final one, this one. This side we need more lines to be added on this one. I think normally lines design design simple design use what I am doing, I am adding edges on this one. Mesh tool, I am adding edge on this side, one edge on this side. ఇంకా యాడ్ చేసుకోవచ్చు, ఇక్కడ ఒకటి యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఐఎమ్ షోయింగ్ ఓన్లీ దీస్ 2 ఆప్షన్స్. అదర్వైజ్ ఐ విల్ యాడ్ వన్ మోర్ ఎడ్జ్ ఆన్ దిస్ వన్, వన్ మోర్ ఓవర్ హియర్ అండ్ వన్ మోర్ ఆన్ దిస్ సైడ్ అండ్ వన్ మోర్ ఆన్ దిస్ సైడ్. ఇప్పుడు ఇది లూప్ మొత్తం సెలెక్ట్ అయింది. రైట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్, ఫేసెస్ వన్స్, డబుల్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్, డబుల్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ ఫస్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. దాని తర్వాత షిఫ్ట్ డబుల్ క్లిక్ టు సెలెక్ట్ ద కంప్లీట్ లూప్, దెన్ సెలెక్ట్ డబుల్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్ టు సెలెక్ట్ ద కంప్లీట్ లూప్. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటి, ఎక్స్ట్రూడ్ ఆప్షన్. యూజ్ ఎక్స్ట్రూడ్. ఓకే, నౌ వీ కెన్ సీ అగైన్ విచ్ ఇస్ కమింగ్ అవుట్ సైడ్, దట్ వీ హ్యావ్ టు మూవ్ ఇట్ ఇన్ సైడ్. జస్ట్ మూవ్ ఇట్ ఇన్ సైడ్. అయితే అన్ని సైడ్కి వెళ్ళి వచ్చిందా లేదా మీరు చెక్ చేసుకోండి ఒకసారి. కెన్ సీ depth we got it. Right click on this one, object mode and see this one. Select and press 3 key and see. ఇప్పుడు మీరు ఇంకా డీటెయిల్ ఎలా యాడ్ చేస్తారని మీ ఇష్టం. బేసిక్ షేప్ I got it from this one. Take this move tool and try to organize on this side now. ఇంకోటి అది లోపల ఏది ఫ్రేమ్ జాక్ అవన్నీ యాడ్ చేయలేదు. జస్ట్ ఏంటంటే షేప్ మనం తీసుకొస్తున్నాం. తర్వాత మీరు కావాలంటే తర్వాత యాడ్ చేసుకోవచ్చు. కానీ మెకానికల్ మోడల్స్ ఏముంటాయి కదా, లైక్ మిషన్స్ అండ్ ఆల్ దిస్ విల్ బి క్రియేటెడ్ ఇన్ డిఫరెంట్ సాఫ్ట్వేర్. అది క్యాడ్ డెస్క్ అని ఉంటుంది, క్యాడ్ సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది, దాని మెకానికల్ దాంట్లో అవుతుంది. ఇంకోటి అదండి సాలిడ్ అది సాలిడ్ అని ఉంది ఒకటి, 1 second, 3D సాఫ్ట్వేర్ ఉంది, అది దానిలో క్రియేట్ అవుతుంది మెకానికల్ ఆప్షన్స్. సాలిడ్ వర్క్స్ ఉంది కదా, దీనిలో మెకానికల్ మోడల్స్ అన్నీ దీనిలోనే క్రియేట్ అవుతాయి, మెషిన్స్ అన్నీ ఇలా ఉంటుంది. దీనికోసం ప్రిపేర్ అవ్వకండి. మీరు ఏంటంటే మోడల్ క్రియేట్ చేసి ఇవ్వాలి. ఏంటంటే మన మోడల్ ఏది రన్ చేస్తుంది కదా, బయట మోడలే చూపిస్తుంది, లోపల మోడల్ చూపించాలి. లోపల మోడల్ ఏదైనా చూపిస్తే దీనిలో మెకానికల్ ఆ మెషిన్స్ అన్నీ క్రియేట్ అవుతాయి. మనం చూడండి, అసలు నేను ప్రొడక్షన్ కంపెనీ ఉంటుంది, కార్ ప్రొడక్షన్ మెషిన్, వాళ్ళు ఏ ఇంజన్ వాళ్ళు తీసుకురారు, ఓన్లీ బాడీ మాత్రమే ప్రిపేర్ చేస్తారు. బాడీ అండ్ ఇన్సైడ్ పోర్షన్, స్టీరింగ్, డాష్ బోర్డ్, సీట్స్, ఇవే ఉంటాయి, అన్ని బాగా రెడీ చేయాలి. ఎందుకంటే దానికోసం డిపెండెంట్ అవుతుంది. సో వెన్ ఎవర్ యువర్ మోడలింగ్ యూ కెన్ మోడల్ ద సేమ్ థింగ్ ఇన్ మై ఆల్సో. ఇది మోడల్ మీరు చేసుకోవచ్చు, కానీ కొంచెం టైం పడుతుంది. ఎగ్జాంపుల్ దీనిలో మనం సాలిడ్ వర్క్స్లో మనం ఒక 1 day 2 daysలో ఇవన్నీ చేస్తున్నాం అనమాట. ఇది ఈ మోడల్. అదే మాయాలో మనకు ఒక 6 days to 8 days పడుతుంది. ఎందుకంటే అక్కడ ఈజీ ఆప్షన్స్, రెడీమేడ్ ఆప్షన్స్ మనం ఈజీగా చేసుకోవచ్చు, మనం చేసుకోవాలి. Now example I have done this one. Now I need to put this same thing on this side also. Okay, first go to the side view, properly arrange over here. This is properly arranged. Control D and try to make a copy and keep it in the back side. ఇప్పుడు కావాల్సింది ఏంది మనకు, సో ఐఎమ్ డిలీటింగ్ దిస్ గ్లాస్. యాక్చువల్లీ గ్లాస్ డిలీట్ చేశాను, కావాలంటే పెట్టండి అది. లెట్స్ కీప్ ఇట్ నౌ. సెలెక్ట్ దిస్ కంప్లీట్ మోడల్ ఫస్ట్. వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ, ఎడిట్ ఆప్షన్, డూప్లికేట్ స్పెషల్, గో టు ద చెక్ మార్క్. ఆల్రెడీ మన ఇస్తే మనకు అప్లై అండ్ సే క్లోజ్. కానీ టైర్ రాలేదు, ఎందుకంటే టైర్ సపరేట్ కదా. నౌ వీ హ్యావ్ టు మేక్ దిస్ డూప్లికేట్ కాపీ అగైన్. కంట్రోల్ డి, ట్రై టు మేక్ ఎ డూప్లికేట్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు ఆర్గనైజ్ ఇన్ అపోజిట్ డైరెక్షన్ అగైన్. ఎందుకంటే డిజైన్ లోపల ఉంది మనకు, ఇది ఫ్లాట్ ఉంది ఇక్కడ, అది సపరేట్ చేసుకోవాలి. సెలెక్ట్
which direction? X minus x over here now, minus 1. 1 second. Y. Okay. Now it came outside now. Same ఇది కూడా అంతే, press G, so it will come outside. వచ్చిందా లేదా ఒకసారి చూసుకోండి. రాలేదు. Select this one, minus 1 for the Y. వచ్చిందా design? Select these two, try to go to the front one, front view, and try to match it here. Sorry. Select both and try to match it outside. Select these two and try to match it here. ఇది పెడితే వదిలేయండి. ఓకే, అంత డీటెయిల్ అవసరం లేదు. Now we can see. ఇప్పుడు కావాల్సింది ఏంటి మనకు? ఫ్రంట్ ఆప్షన్ అండ్ బ్యాక్ సైడ్ డీటెయిల్స్ అండి. ఓకే, ఇంకా మీరు డీటెయిల్స్ ఎంత యాడ్ చేసుకుంటే అయితే అంత యాడ్ చేసుకోవచ్చు. లైక్ యూ కెన్ యాడ్ సమ్ బీడింగ్ ఓవర్ హియర్, సంథింగ్ డిజైన్ ఆన్ దిస్ సైడ్, అది మీ ఇష్టం. సో దిస్ ఇస్ అవర్ ఫైనల్ మోడల్ వీ కెన్ సే. బట్ కానీ ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ పోర్షన్ కంప్లీట్ మోడల్ విత్ గ్లాస్ అండ్ ఆల్. డోర్స్ కట్ చేయాలి. ఇంకోటి మనం యానిమేషన్ చేస్తే మొత్తం ఇది మొత్తం డోర్ ఉంది కదా, ఈ పోర్షన్ మొత్తం కట్ చేసి సపరేట్గా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసాం కదా, గ్లాస్ ఎలా చేసి సేమ్ డోర్ మీద ఉంటుంది, దానికి డెప్త్ అప్లై చేసుకుంటాం. ఇక్కడ క్లియర్. ఓన్లీ వన్ మోడల్ వీ హెవ్ డన్. ఇంకోటి ఒకటే దానిపైన కాన్సన్ట్రేట్ ప్రాపర్గా చేయాలి. అన్ని 4 ఒకసారి చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఫస్ట్ మోడల్ కంప్లీట్లీ, దెన్ గో అండ్ మేక్ ఇట్ ప్రాపర్. రైట్. So I am saving this one, file, incremental save. Right now what is the number? 10, volume 10. Save an incremental. What happened now? 10.0001. Next time model go to store. Open here. Okay. Right, yes, we'll meet on Tuesday then and try to complete all the models. మీకు అవుతుంది ఒకసారి. ఎల్లో వస్తుందా? ఇది సాఫ్ట్ సెలెక్షన్ ఉంటుంది. డబుల్ క్లిక్, ఇక్కడ సాఫ్ట్ సెలెక్షన్ ఉంటుంది కదా, ఇది తీసేయండి. ఓకే.